ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਰਾਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਲੋਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੀਤ ਹੋਏ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਤੇ ਉਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100.
Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200
780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue Edmonton Maharaja Banquet Hall Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 5th of December in the year 1492, Christopher Columbus discovers Hispaniola. In 1492, Christopher Columbus and his crew went on a journey that will change history forever. They traveled across the Atlantic to the Caribbean. There they met the Taino people. Here's how the Spanish and the Tainos treated each other and what exactly happened in the next years. We all know how Columbus came to the Americas with his 3 ships. But who did he find there? And how were the Spanish greeted? This is the story of the first contact between the Native American and the Spanish people, and what followed after. The Caribbean, 1492. On October 11, 1492, the Spanish were approaching the Bahamas from the northeast when they saw something interesting. Land was first seen by a sailor named Rodrigo de Triana. But Admiral Columbus, at 10 o'clock, saw a light, though he was uncertain that he could affirm it was land. Afterwards, Columbus claimed he saw the light once or twice more, like a wax candle rising and falling. It seemed to some to be an indication of land. Columbus had to make certain that land was close. Columbus asked and admonished the men to keep a good lookout on the forecastle and to watch well for land. He made a statement saying that a reward of a silk doublet, along with 10,000 maravedis promised by the sovereigns, would go to the first sailor to see land. At 2 hours after midnight, land was sighted at a distance of 2 leagues. Columbus ordered the 3 ships to halt and wait for daylight before going further. The next day, on October 12, 1492, after 2 months at sea, Columbus and his crew finally clearly spotted land. It's not known where they landed, but we can say for sure that they landed somewhere in the Bahamas. Having landed, they saw trees very green and fruits of diverse kinds. Upon reaching land, Columbus fell to his knees, thanked God for a safe voyage, and planted a flag in the ground, claiming the land for Spain, as the Tainos, who had lived there for 1,000 years, watched from behind trees and bushes. Shortly after landing, many of the island's inhabitants assembled on the beach. The Tainos gave them food and drink, gifts of parrots, cotton, and other goods. And the Spaniards gave them gifts of red hats and beads. The Taino people had never seen white men before and thought they were gods. In the year 1496, Jews are expelled from Portugal by order of King Manuel I. These are Jews that were forced to convert by the Catholic Church and suffered from the Inquisition. We are here, Marcelo Guimarães from Brazil, Joseph Schulam from Jerusalem, Victor Esconial from Jerusalem, and Abilio from Paris. He's a Portuguese living in Paris right now. We are now reading the names of 25 Jews that were burned on the same day right here in the Plaza of Rossio in Lisbon. They were burned because they kept some Jewish custom and they did some Jewish holiday. That's their names. And we are reading them and praying for each one and blessing them in memory. Amen. I want you to pay attention how many of those people were the same family. There are 3 or 4 families here in which they lost 2, mother and father, sometimes mother and daughter, sometimes sons, sometimes 2 sisters. They killed whole families. They wiped out whole families over here. For what? Because they had different opinion on something that the Catholic Church dictated. Next year, 1848, U.S. President James K. Polk triggers gold rush of 1849 by confirming a gold discovery in California. On the 5th of December 1848, President James K. Polk sparked the California gold rush when he confirmed the discovery of gold in his State of the Union address. On the 28th of January 1848,
carpenter James W. Marshall felt his heart thump after he found flakes of gold in the tail race of a water-powered sawmill that he was building for John Sutter, a German-born Swiss immigrant. Sutter had established the nearby settlement of New Helvetia with the Sutter's Fort Stockade in present-day Sacramento, California, with the hope of developing it into an agricultural and trading center. Consequently, he hoped to keep the discovery of gold a secret in case he lost workers and nearby land to prospecting. Nevertheless, news of the discovery began to seep out thanks to Samuel Brannan, a Mormon settler and newspaper publisher who'd opened a store at Sutter's Fort. After customers began paying for goods with gold, he visited the mill himself in March 1848. On his return to San Francisco, he allegedly ran through the streets shouting, "Gold! Gold! Gold from the American River!" and began selling prospecting supplies at inflated prices. By July, up to 4,000 Californians had left their jobs and moved to the mines, while military Governor Colonel Richard B. Mason confirmed the gold in a report to Washington. In the year 1941, U.S. aircraft carrier Lexington and 5 heavy cruisers leave Pearl Harbor. USS Lexington was a mighty aircraft carrier from the U.S. Navy that helped turn the tide of the naval war against the Japanese Empire during World War II. Lexington's sacrifice would prove a watershed moment in naval history. USS Lexington was a mighty aircraft carrier from the U.S. Navy that helped turn the tide of the naval war against the Japanese Empire during World War II. One of the largest and fastest ships of its day, it was initially designed as a battle cruiser, but it was then reclassified and affectionately nicknamed Lady Lex. After the unexpected attack on Pearl Harbor, Lexington was sent to the Coral Sea to halt the Japanese advances in the area. The ensuing Battle of the Coral Sea in May of 1942 would become the first carrier battle in history in which the opposing forces never came within sight of each other. Still, the Americans inflicted so much damage upon the Japanese fleet that they would not be able to stand up to them in the forthcoming Battle of Midway. Lexington's sacrifice would prove a watershed moment in naval history. Lady Lex. USS Lexington was laid down in January of 1921. It was initially designed as a battlecruiser, but after the Washington Naval Treaty of 1922 that prohibited the construction of new battleships and battlecruisers, Lexington and its sister ship Saratoga were reclassified. The 2 Lexington-class ships would now serve as aircraft carriers. Rear Admiral William A. Moffett, chief of the Navy's new Bureau of Aeronautics, said of the new carrier, quote, "This great carrier represents a powerful instrument on the offensive. I'm convinced that a bombing attack launched from such carriers, from an unknown point at an unknown instant with an unknown objective, cannot be warded off by defensive aircraft based on shore." Lexington was launched in 1925. The ship was 888 feet long, its top speed reached 35 knots, and it had a propulsion system that included 4 sets of turboelectric drive. It once sailed 2,200 miles from San Pedro, California to Honolulu, Hawaii in just over 72 hours. Lexington had a basic complement of 2,200 men and carried tubs of rapid-fire guns and a main battery of 8-inch rifles. This armament would later be replaced to accommodate 23 Wildcat fighters, 36 Dauntless dive bombers, and 12 Devastator torpedo bombers. The imposing vessel was commissioned on December 14, 1927, and received the nickname of Lady Lex. It entered service a year later and was assigned to the Pacific Fleet. From 1930 to 1932, the ship was commanded by naval aviator Ernest J. King, who would become the 5-star Chief of Naval Operations in World War II. During a drought that lasted several months in 1929 and 1930, Lexington supplemented the electrical supply of the city of Tacoma, Washington. She then helped deliver supplies to Managua in Nicaragua after the devastating 1931 earthquake. And the carrier even had a crucial role in the massive 2-week search operation to find Amelia Earhart in 1937. Both Lexington and Saratoga eventually helped to plan and refine carrier strategies before World War II broke out. And in an ominous twist of fate, these tactics included staging surprise attacks on Pearl Harbor. In the year 1971, the 5th of December, India recognized Bangladesh as a country. The battle took place prior to the start of hostilities in the Western Front of India. The war that created a nation, the war that refueled the pride of the Indian Armed Forces, the war that put a full stop to the Nazi-like genocide
that killed nearly 3 million innocent people of Bangladesh. The Indo-Pak War of 1971 was a huge setback to Pakistan and a remarkable demonstration of strength, intelligence, and logistical capabilities of India. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100। ਦੋਸਤੋ, ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਇਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆਇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ 7804664660 ਤੇ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ
more vaccines are coming to Canada, but not for humans. They do a really good job of looking strong and great, and then can be susceptible to really rapid decline. Instead, zoos are eagerly awaiting doses of a COVID-19 specifically made for animals. Pharmaceutical company Zoetis, based in the United States, has developed a vaccine specifically for animals. We were hoping, in a few days they're going to be better because that's what they do, and that's not what they all did. 3 animals were severely sick. One, we actually thought we talked about euthanasia at one point due to renal failure. It might, in the case of our giant pandas, they get honey water. The Canadian Food Inspection Agency has approved it for emergency use, and the company is donating 900 doses, which should ship in the coming days. Canadian travelers who are fully vaccinated against COVID-19 can cross over the border for up to 72 hours and return without a PCR test, provided they have submitted proof of vaccination in a quarantine plan in the Arrive Can app. However, many travelers coming back into Canada are unaware that Arrive Can is mandatory. When he asked if we had Arrive Can, we said no. We didn't know about it. And that's when we were told we are now in a mandatory 14-day quarantine. We're to go straight home. We have 2 at-home COVID tests. We do 8 days apart on a live screen with a health professional. And even if they're negative, from my understanding, we are still committed to the 14-day quarantine. So that has turned our lives upside down. Vancouver home sales are up nearly 12% over last year, and Toronto's real estate market further intensified last month. Sales topped a November record, and average selling prices reached a new all-time high in that market. The average home price is up almost 22% year over year to more than $1.1 million, and cities across Canada are seeing similar tightening conditions. A lot of people are looking for more stable ways to park their money or invest their money, and real estate continues to be something that attracts people. UK-based company Engineered Arts has unveiled a remarkably human-like android with a promotional video released on social media of it waking up. I'm standing next to 2 Amicas. They're our latest generation of humanoid robot designed for human-robot interaction. So the reason for making a robot that looks like a person is to interact with people. So human face is a very high bandwidth communication tool, and that's why we've built these expressive robots. A lot of people working on AI, interaction, all kinds of new apps that are using vision systems, segmentation, face recognition, speech recognition, voice synthesis. But what you don't see is the hardware to run all that software on. So what we're trying to provide is a platform for AI. It's really been sort of 15 years in gestation. It's got a very different look on the outside. So we've gone for something, we've tried to be gender neutral, race neutral. We're just trying to make something that has the basic human characteristics, expression without putting anything else on top of that. So hence the grey faces. So imagine, there's been a lot of talk about metaverses recently. Imagine taking your metaverse character out into the real world. You'll need some embodiment for that. So you wanted to take your virtual self to a meeting in New York, Hawaii, Hong Kong. Send a robot. The cost is really variable on what the capabilities are, but it's north of 100,000 UK, and it's really about what do you need your robot to do. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you.
We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਅਗਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।